Bueno, ahora se está activando. Se están también ya están entrando las audiencias, los espectadores. Y estamos esperando que también en YouTube se active. Bueno, perfecto. Ahora se está activando. Ahí, YouTube está funcionando. Ya, muy bien. Todavía vienen llegando. Entonces esperamos 1 o 2 minutos. Bueno. ¿Les parece que partimos? Bueno, entonces les doy la bienvenida a todos, a los panelistas, a las audiencias, sobre todo a los alumni, los egresados, que hoy día nos convocan, de hecho, y que están aquí llegando al evento, al encuentro. Nos convoca hoy día la astronomía en sí, pero también la enseñanza de la astronomía, sobre todo también en las clases escolares, ¿no? Entonces, el encuentro de hoy está convocado por el Heidelberg Center, pero en conjunto con sus contrapartes están también el DAAD como contraparte, la Universidad Católica, el Haus de Astronomía y la red Astroprofesores. Entonces, bienvenidos a todos. Y bueno, los panelistas que hoy día nos acompañan son, por un lado, está Inés Recio, la directora ejecutiva académica del Heidelberg Center, Santiago. Está Luis Felipe Barrientos, director de astrofísica en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lamentable por otro compromiso, que están en el proceso de admisión, etc., tiene que retirarse un poco antes. Está con nosotros también Sebastián Stammler, quien es académico del Observatorio de la Universidad de Múnich. Nos va a hacer una presentación hoy día en inglés, esta presentación. Y están con nosotros Patricio Castro y Valesca Garcés, profesores, que forman parte de la red de profesores de astronomía en Chile. Así que bienvenidos todos y muchas gracias por estar con nosotros. Antes de partir, quiero informarles algunas cosas prácticas. Uno, que este encuentro será grabado, salvo que alguien se opone ahora vía chat, está la posibilidad. Y la otra cosa, que estamos en transmisión en vivo también en YouTube, por si alguien tiene amigos que no alcanzaron inscribirse, conectarse en Zoom, en YouTube también se puede ver. Por el tema de las preguntas, nosotros tenemos después de cada ponencia tiempo para preguntas, y estas preguntas podemos hacer a través de la herramienta de preguntas y respuestas o también en el chat. Y bueno, ya para partir el encuentro, quiero dejar la palabra a Inés Recio, que nos va a dar un saludo. Muchas gracias, Joe. Muy buenas tardes a todos y a todas, queridos participantes, queridos investigadores y compañeros de Alemania y de Chile. Yo quiero saludarles en nombre del Heidelberg Center para América Latina y darles la bienvenida a esta reunión de egresado, que forma parte de un ciclo de actividades de Alumni que estamos realizando desde el Center en este año, en 2020. Estamos muy contentos de ver que, a pesar de que el año es un año bastante complicado y estamos algunos muy abrumados con tanto seminario y reunión virtual, hemos conseguido reunir a tantos y tantas interesadas en la astronomía. Estamos también muy contentos de poderles ofrecer un programa que es compacto y que es a la vez abarcador. Por una parte, el doctor Stammler, egresado precisamente y antiguo becario del programa conjunto de doctorado de la Universidad Católica y la Universidad de Heidelberg, nos va a ofrecer una charla basada
por así decirlo, en la investigación propiamente dicha. Por otra parte, vamos a asistir también a una presentación de la Red de Profesores de Astronomía de Chile a cargo de los profesores Castro y Garcés, que da cuenta de algo esencial, y es que la investigación debe generar siempre transferencia, tiene ese compromiso con la sociedad. En este caso, desde el Heidelberg Center estamos muy orgullosos de haber contribuido a desarrollar una cooperación que creemos y vemos que ha generado medidas de transferencia de alto impacto para capacitar, para la capacitación continua de muchos de ustedes como profesores de escuelas chilenas, para impartir talleres de astronomía o para contribuir también al desarrollo pedagógico y la creación de materiales didácticos. Estamos muy satisfechos de verdad de ayudar de esta manera a impulsar la labor tan importante del profesorado de las escuelas, que además es una labor que yo creo que después de los tiempos de pandemia actuales en los que estamos, ya nadie podrá jamás volverse a atrever a decir que no es una labor realmente esencial para la sociedad. Otra línea de trabajo en astronomía es el fomento del intercambio de la formación doctoral de jóvenes investigadores. La calidad de los trabajos de investigación que han surgido en cooperación y la trayectoria de los egresados del programa conjunto de doctorado dan cuenta de la excelencia de los entornos de investigación que ofrecen la Universidad de Heidelberg y la Universidad Católica como socio, como contraparte, y donde Chile ocupa un lugar privilegiado. Hace menos de 2 años, el doctor Olaf Fischer, de la Casa de la Astronomía de Heidelberg, y que creo que nos acompaña también hoy, reconocía en una entrevista en un periódico chileno, una publicación chilena, que en unos años el 70% de la astronomía se desarrollaría en Chile. Así que ante este panorama, en el Heidelberg Center estamos especialmente orgullosos de impulsar a los nuevos talentos de la investigación en este ámbito y de fomentar la cooperación entre investigadores reputados de renombre de Chile y de Alemania. La vinculación con Alemania es, por cierto, la excusa que hemos buscado para reunirles hoy aquí, tanto a los panelistas como a los participantes. Y quiero terminar ya realzando esto. El Heidelberg Center es su casa académica y queremos seguir siéndolo. Así que les invitamos a seguir conectados con nosotros, a enviarnos sus inquietudes y sus sugerencias para que también nosotros sigamos creciendo y fomentando el trabajo entre nuestros países y nuestras instituciones. Les vamos a dejar en el chat de la reunión la información sobre un grupo de egresados, de alumni que la Universidad de Heidelberg tiene específicamente para quienes se encuentran en Chile o tienen alguna conexión con el país, y les invitamos cordialmente a unirse al grupo y a mantener el contacto entre ustedes y con nosotros. Les dejo ya sin más con los expertos, disfruten mucho de la charla y espero que hasta muy pronto. Muchas gracias. Gracias por esta bienvenida. Quiero dar directamente la palabra entonces a Luis Felipe Barrientos para un saludo de parte de la Universidad Católica de Chile. Muchas gracias, Jo. Primero que nada, bienvenidos a todos los participantes de este workshop, de este congreso. Quiero agradecer a Inés por habernos invitado a dar unas palabras y a todos los panelistas y presentes en la reunión. Para la Universidad Católica es realmente un tremendo honor poder participar y ser colaboradores, ser compañeros en esta aventura de la astronomía, tanto en la Universidad de Heidelberg como el Heidelberg Center en Santiago. Para nosotros ya llevamos aproximadamente 10 años en esta aventura y hemos tenido 10 alumnos de doctorado que han logrado participar de nuestras actividades de investigación, y de hecho el primer alumno de doctorado fue por el año 2011, que fue mi alumno, Mauricio Carrasco, y cuando defendió él en el año 2014, ya hace varios años atrás, defendió por videoconferencia, un poco lo que estamos haciendo ahora, pero con muchas más dificultades, por supuesto, ¿sí? Así que ya estamos viendo un poquito el futuro de la pandemia. Bueno, como les decía, los alumnos de doctorado de la Universidad Católica de la Universidad de Heidelberg
pueden optar a pasar un año en la otra universidad, en la otra institución, y con ello pueden optar al doble grado, a tener 2 grados, tanto el grado de la Universidad Católica y a la Universidad de Heidelberg. Y eso ha sido un tremendo beneficio, por lo menos para nosotros, y esperamos que también para la Universidad de Heidelberg, porque hemos podido nutrir con mayor cantidad de actividades de investigación para nuestros estudiantes. Realmente para nosotros ha sido un tremendo éxito y lo valoramos mucho. Junto con eso, hemos realizado también actividades junto al Heidelberg Center y la Casa de la Astronomía en Alemania, en donde, bueno, hemos participado en las escuelas de los profesores, tanto en las clases como llevar a los profesores al observatorio, a nuestro observatorio docente que está en Santiago. Así que también hemos tenido otro tipo de actividades. Así que para mí, de nuevo, es un placer darle la bienvenida y ojalá sigamos en contacto. Gracias. Muchas gracias por este saludo también. Bueno, hoy día vamos a escuchar ponencias de alumni de los diferentes programas y vamos a partir con la ponencia de Sebastián Stammler, quien es académico del Observatorio de la Universidad de Múnich, investigando sobre los planetas. Así que ahí le dejo la palabra. Sebastián Stammler will give his presentation in English. So please, your presentation. Okay, thank you. I try to share my screen. Does this work for everyone? Yes, it's working. Okay, perfect. Yeah, today I actually planned originally to give this presentation in our telescope building that we have here in the observatory. So that was built in the early 19th century. It's quite beautiful from the inside. And it was built when Bogenhausen, so this is now a district of Munich, but back then it was somewhere outside in the fields. And by now it's completely integrated into Munich. So it's way too bright in the night to have proper observations there. But unfortunately, it's getting winter here and telescope buildings are usually not heated because you want to avoid any air movements. And I tried earlier, so it has 0 degrees in there. So I decided to just prefer my office instead. But you can still do some nice observations with the telescope. For example, someone from the Institute made this photo of Mars just in summer, which is actually with heavy post-processing, with some 10,000 images that are stacked together here. And for actual observations, we escaped Munich and have an observatory in the Alps on Mount Wendelstein, which is used for actual science. In this talk today, I want to start briefly with an introduction into our own solar system and then go into exoplanets, so planets outside of our solar system. And in the end, I want to talk a little bit about how we think that planets actually form. But first, I want to ask maybe an unrelated question. It sounds a bit basic, but why do we actually count to 10? So we basically count from 0 to 9, and then we add another digit in front and do it again, and then we add another digit and so on. And why do we do that? Why 10? Why not 7, 8 or so? And the reason for that is most likely because we have 10 fingers. And you then can also count with your fingers. And so that's like a natural explanation why we count to 10. And there are also some like weird counting systems, like for the Romans, where they have symbols for 1, 10, 100, 1000, which is basically based on 10, but also symbols for 5, 50, 500, which is based on only one hand. Yeah, so much to that. And then a related question to that is, basically here's a little comic about that.
an alien sees 4 rocks on the bottom, but says these are 1, 0 rocks, and the astronaut thinks, okay, you count only to 4 because you have 4 fingers, and then the alien doesn't understand this, because in basically every number system you use, your base is symbolized by 1, 1, 0. So this is a natural explanation why we count to 10. And follow-up question is, why are there 7 days in the week? I just said we count to 10. Why don't, for weeks, we count to 7? This is super weird. Why not to 5? Then we could divide the days in the year equally in weeks. Why is it 7? And the answer for that is, there are 7 moving objects in the sky that are visible by bare eye. And so ancient people, they were just looking in the sky and seeing something. Oh, this is moving. This has to be something important. And so in many cultures, these objects were considered gods. They were very important things. And the Romans then started and dedicated a day to every of these objects. So they started their week with a day dedicated to the sun. Then there was a day for the moon, one for the Mars, Mercury, Jupiter, Venus, and Saturn. So those are the objects that we see. So moon, sun, and 5 planets. And up to today, we still have a heritage of that in our names for the weekdays. I have here as an example 3 Romanic languages and 2 Germanic languages. And you see, for example, in the Germanic languages, you still have the day of the sun in there. In the Romanic languages, in all languages, you have still the day of the moon. It's either based on the Romanic lunar or on the Germanic Mond. And in the Romanic languages, you have still Mars, Mercury, Jupiter, and Venus in there. And only in English, you still have Saturday. There are a few exceptions. For example, in the Germanic languages, you have Viking influences. For example, you have a day for Tyr, the Tuesday. You have a Wodan's day. You have a day for Thor, the thunder god. And that's why the literal translation in German is Thunder Day for Thursday. And you have a day dedicated to Freya. And also other exceptions are based on Christian influences, because you can imagine the Catholic Church was not happy to have all these gods in the weekdays, so they wanted to get rid of them. But you see, it was rather unsuccessful. Only like there's a day of the Lord now, there's Sabbath, and in German, for some reason, we have a middle of the weekday. And yeah, but you see, those are very important objects. And what do I actually mean by they were moving? The name for planet comes actually from Greek and means wandering stars. And if you look in the night sky, I'm almost certain every one of you has already seen a planet in the night sky, but you probably thought it's a star, because it just basically looks like a star, but it's moving. And it's moving because these planets, including ourselves on Earth, we are orbiting our sun. And therefore, the relative position between these objects, they change. While other stars in the galaxy, they are so far away that you do not see a movement in a human lifetime. So that means all the other stars, they're more or less fixed, but you see a relative change of position for the other planets. And to give you an example, imagine you would take a photo on every night and you stack up these photos now that the stars align. So what you see here in the background is the constellation Aquarius. So here's, for example, the star Delta Aquarius. And if you stack them together, that all the stars align, you would not see any movement. But on every night, the position of Mars that you see here overplotted changes a little bit. And Mars actually does a really weird loop here. At some point, it goes backwards and then goes forwards again. And you see more or less this is half a year, the whole graph here.
And you can explain this by just looking at where's the projected image of Mars. So what you see here is the orbit of Earth and the orbit of Mars. Since Earth is closer inwards, the orbital velocity is faster, and the distance Earth has to travel is also shorter. And that means Earth will overtake Mars every now and then. And if you then just connect a line and see where's the projected image somewhere in infinity, so at the position of the background stars, you see that Mars goes forward, and at some point it goes backward when just Earth is overtaking Mars, and then it goes forward again. So that is meant with wandering stars. They look like stars, but they're actually moving. And so they have very special meaning in almost all cultures. And a little fun fact here, like this loop that you see here is an indication that Earth is not the center of the solar system. If you want to explain this with a geocentric picture, you have to invent some other techniques to get to that. If we now just look in our solar system, I already told you there are these planets, Mercury, Venus, Earth, Mars in the inner solar system. So those are they are called terrestrial planets because they are similar to Earth. They are rocky planets. And since Mercury and Venus are closer to the sun than Earth, that means if you want to observe them, you have to basically look at daylight. If it's in the middle of the night, you look in the other direction, you wouldn't see them. So that's why it's a bit difficult to observe them. And actually, there's from my time when I was in San Diego, I once woke up early in the morning because there was a tiny earthquake, and I'm living in the 15th floor, and so everything was shaking and my bed was moving. So I woke up and I couldn't fall back to sleep, and I looked out of the window, and then I could see this photo. And what you see here is first of all, here are the Andes. And here is Venus. And this tiny dot, I hope you can see this on your screen, this is Mercury. It was actually the first time I've ever seen Mercury with my own eyes. And to demonstrate how difficult this is just a few minutes later, it looked like that. Then the sun was above the Andes, and it was impossible to see Venus and Mercury. Then in the outer system, we have Jupiter and Saturn. Uranus and Neptune. So those are gas giants. They consist mostly of gas. I've told you earlier, like these 5 planets that we see are up to Saturn. Then Uranus is technically also visible with bare eye. The problem is it's really faint, and since it's so far out in the solar system, it's also not really moving much. And that's why it was basically not recognized as a planet in the old cultures. Only when there were telescopes, you could recognize, okay, this is actually a planet. And then Neptune, the outermost planet here, you cannot see by bare eye, so you have to use telescopes for that. And you basically detect them like here's the discovery of Pluto. There are basically 2 images that were done with 6 days in between. And what you see here, I mean, you can look at these 2 stars here. They are also here in this plot. And you see here where this arrow is, there's here a dot, which is not here. And here's an arrow with a dot, which cannot be seen here. And that's basically how you detect these planets. You take 2 photos that are apart by a few days. You see there's a star moving. Then you try to predict where will this dot be in a few days later. And if you find it then again, then you can confirm this is something that is moving. And as you see here, planet Pluto. I also learned in school that Pluto is a planet, but you may have heard that it was downgraded by the International Astronomical Unit to a dwarf planet. So it's not officially a planet anymore. And the reason for that is that this, like the simplistic picture of the solar system that I've just shown you is actually not quite true. The solar system is really full. It's not only these planets. So if you look at this plot, these lines here in the center, they symbolize the orbits of Mercury, Venus, Earth, and Mars.
And then the outer circle here is the orbit of Jupiter. And all these green dots are other objects in the solar system. So the green dots are basically the asteroid belts. I don't have an exact number here, but I think all objects besides planets in the solar system that are discovered so far goes to close to 1 million, and there are 10,000 detected every year. And not only the inner system, you can see that, you can also see in the outer solar system. So in this plot now, the outer circle on the left plot, Jupiter, is now here the inner circle. So you see Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune. And all these red dots that you see here, they are also objects. This is the Kuiper belt. And Pluto is one of these objects, but Pluto is not alone. There are quite a bunch of objects similar to Pluto that are discovered. And these objects are called trans-Neptunian objects because they are after the orbit of Neptune. And you see as a comparison here, that's the size of the Earth. That's the size of our moon. And our moon is larger than any of these objects here. And you see there's also like an object, Eris, that is comparable in size to Pluto. And the thing is now, if Pluto is a planet, then all these other objects should also be a planet. But then you have to think, at what point do you stop? We discover basically every year new objects there. At some point you have to say, okay, this doesn't make sense to call them all planets. And so back in 2006, the International Astronomical Union met and decided, okay, Pluto should not be a planet anymore, but instead it's called a dwarf planet. Not everyone was happy with that decision, but it is as it is. And even more, a few more years later, the IAU came up with a definition for what a planet actually is. And the points are basically a planet does not have nuclear fusion. So what's happening in the sun is like hydrogen is fusing and is setting free energy. But there's also a transition regime when you have a planet like Jupiter and you just increase it with mass. It would also start nuclear fusion, but a different channel, which is not yet a star, but it has fusion. And these are just another category, so they are then called brown dwarfs, but it's not a planet. So a planet that does not have nuclear fusion. Then a planet is orbiting the sun. So in contrast to our moon, which is orbiting the Earth, this is not a planet. Another requirement is it's in hydrostatic equilibrium. In short, it just means it's round. The gravity is strong enough because it's so massive that it just forms a round shape. And basically a fourth requirement is it has cleared its orbit from all other objects. And that is actually the point why Pluto is not a planet. There are so many other objects in the orbit of Pluto that this requirement is not fulfilled. And as I just said earlier, the moon is not a planet because it's not orbiting the sun. And now there were questions then back in the time, yeah, are there other planets somewhere out there? So-called extrasolar planets or short exoplanets. So planets outside of our solar system. And if you look at this definition here, you already see a problem because according to this definition, there cannot exist planets outside of the solar system because they are not orbiting the sun. So this is already an indication that this definition will not really be final, that it has to be modified at some point. And up to today, there's not yet a real definition of what is an exoplanet. Can we observe them? That's difficult. So it's always considered that finding an exoplanet is basically like you try to find a firefly that's flying really close to a lighthouse. And if you turn on the lighthouse, you would basically have no chance of seeing the firefly. And what this means is you look at the star and you want to find an object that is way, way dimmer than the star itself, but really close to that star. So you only see the light from the star. So that's why it's basically almost impossible to directly see an exoplanet. But nevertheless, it was discovered in some point.
And the first exoplanet was discovered in 1995 and by Didier Queloz and Michel Mayor. And they were awarded the Nobel Prize just last year for that discovery. A little disclaimer here. I think technically there are, I think, 4 other planet-like objects discovered earlier than that. Problem is that one of these planets was back in the days thought to be way more massive than it is actually. So it would have been a brown dwarf, and so this nuclear fusion requirement would not be fulfilled. But I think by now the mass was corrected, and it is actually just a planet. And then there was another discovery where planets around pulsar were discovered, which was also before that. And they are not, a pulsar is basically a neutron star, basically a star after the end of its lifetime. And so they were also not qualified as planets. So basically this is then the first planet around a solar type star detection. A little fun fact here that this is the exact moment when Michel Mayor found out that he got the Nobel Prize. He was not too bad it was, but somewhere in a Mensa, and someone else could take the chance of taking a photo of him. Also, when he's giving a talk, he often tells the story. After this press release we have found this planet, the reporters were asking him, can you give us a photo of the planet so we can put it on the title of our newspaper? And he then basically said, yeah, sure, here is it. And I mean, they were a bit unsatisfied with that because this is actually the detection of this planet. There's no photo. And this planet is called 51 Pegasi b. What it means is it's in the constellation of Pegasus, and Pegasi is Latin and means of Pegasus. And so it's star 51 of Pegasus. And the B means is the second object that was discovered in the system. A is the first object, which is obviously the star itself. And what you see here is the measurement. I will come back to that later. I just want to show you now where we can, how this planet relates to our solar system. What you see in that plot is on the x-axis, the period in days, how long this planet needs to orbit its star. And on the y-axis, you see the mass of the star, of the planet in units of Jupiter masses. And I put here on this plot the planets in our solar system. So Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Jupiter is, of course, at 1 Jupiter mass here. And it's a logarithmic block, so every tick just increases the quantity by a factor of 10. And if I now plot where this 51 Pegasi is, it is here. And this is already mind-blowing. So this is not a small planet. So that's a planet that is between Saturn and Jupiter. If this planet was in our solar system, it would be the second largest planet. And the second thing is it's really close to its star. So this planet orbits its host star once every 3 days. So a year on this planet is basically 3 days. And this is completely insane because it was clear that a planet of that mass could not have formed at that location. So it probably was formed somewhere here where in our solar system are the giant planets and then moved inwards. The movement is okay. I mean, there are models that planets can migrate after they have been formed. But then is the question, why did our Jupiter not migrate? Our Jupiter is somewhere in our outer solar system. If Jupiter would have traveled inwards to that location, we would not be here because then Jupiter at some point would have passed by Earth and then it's basically over. So that's already, that was a very weird planet. So, but how was it discovered? Sorry, I would first want to show you something else. This is a video now where I give you now a time evolution of how planets, when planets were discovered. So this is now, we start in the year 1990 and we go to 2000. And if I just start it now at 1995, you have this first planet and then it pops up everywhere. And the different colors, they are just different detection methods.
And by now, there are about, I think, 4,000 something confirmed exoplanets. Not all are plotted in here because from not all of them you know the mass, and I only plotted the ones where I know the mass. And what is like a bit peculiar here is if you look at where these planets are in this plot and where our solar system are, they are really different from our solar system. So only Jupiter is somewhere where you have these exoplanets, but here the inner terrestrial planets, there are no equivalent in these other systems. And that was a bit, yeah, is our solar system special? And that's the answer to that is probably no, because it lies, the truth of this lies a bit in the detection method. And here I show you how this first exoplanet was discovered. And it's basically, imagine you go with your children to the playground and you sit on the seesaw. It doesn't work. I mean, usually you should be way heavier than your children, and that's limited fun. So there's no movement in here. But you can fix this problem if you just move a bit closer to the lever point, because then your child has a larger lever and you are in a balance, and then you can actually have some fun here. And this is similar to what actually happens on an orbit. If a planet is orbiting a star, the star is way more massive and pulls on the planet, but the planet also has some gravity and pulls on the star. So technically, the planet is not orbiting the star, but it's orbiting the center of mass. And the center of mass is here, the cross, and in most of the cases, it's within the star itself. So the movement of the star is tiny. It can not really be, this movement cannot really be measured directly. I think only for very, very close stars, you could actually see this movement, but really close stars. What is actually used here is a different method, and I want to show you here a video. So I'm a huge fan of Formula One. And if I hope this works now, if I play this. So I hope you could hear that. I'm not sure. What you could hear here is these cars, they change their sound as soon as they pass by the camera here. And the reason for that is if some sound wave is approaching you, it appears to you as if the wavelength is shortened. So a sound wave that is approaching you sounds to your ear higher than it actually is. And as soon as it passes by the camera here, it goes away from you, and therefore the impression of the sound is that the sound wave is longer and therefore a deeper sound. Since light is also a wave, you have the similar feature here. If a light source is approaching you, it will appear with a shorter wavelength, so more bluish, so blue shifted. For example, if you look at Formula One, if a red Ferrari is approaching you with a very high speed, it probably would like a Red Bull car in blue. But judging by the performance of Ferrari this year, it's probably still red, but you get the point. So you don't actually see this movement of the star, but you see a shift in color of the star. If you look like this, as we are looking now from the top on the system, you wouldn't see it because the star does not move towards you or away from you. But if you are in the top right and you look from here, then the star will have a relative radial motion towards you and away from you. And this is something that you can detect. So there's a change in color. And here's a movie from European Southern Observatory, where you see a planet that is orbiting a star, basically the center of mass of the system. And the star is also orbiting the center of mass. And depending on what the radial velocity of the star towards you is, you see a shift in the spectrum. And this is something that can be measured. And this is what was measured here for the first exoplanet, the radial velocity of the star. And you see this is like numbers of about 50 meters per second.
that the star has over time due to its planet. And if you then have multiple detections or multiple observations, you can try to fit a curve to that, and then you can estimate how what's the mass of this system and what is the orbital period. The mass is a bit difficult because it depends on the angle you look on the system. Because if you look on the top, you don't see anything, and you have the maximum radial velocity if you look from the edge on the system. And with that, you can have like a series of observations. And those are all the confirmed exoplanets by this method. And yeah, the problem with this method is that it's sensitive to planets that are very heavy, because they have the most influence on the star. And it's also more sensitive to planets that are close in. So it's absolutely no surprise that the first planet was detected somewhere here. It was very massive and it was close in. Here you couldn't detect planets because they are so light that they don't really influence the star enough that we could detect it. And also here in the outer system, you have difficulties. Basically, these stars here are heavy enough to be detected, but their orbital period is so long that you don't see a motion here. So it appears to you as if the radial velocity is constant. And to give you a feeling for that, so Jupiter induces a radial velocity of 12 meters per second to our sun. Earth, on the other hand, only 9 centimeters per second. And the current detection limit that we have is around, give or take, 10 centimeters per second. So it's just not enough to detect an Earth somewhere else. And so it's no surprise that you don't have data points here. It doesn't mean that there are no planets, it's just we do not see them. Another method is called the transit method. It's again here a video from ESO. And this basically means you look at a star, you record how bright the star is. And if a planet just by chance moves in front of the star, it blocks some light. And then you see, okay, the light curve here goes down. And later when the planet is leaving the stellar surface here, the light curve goes up again. And if you observe this repetitively, you can then confirm, okay, there's a planet that is orbiting the star. A problem with this method is you have to look continuously. So for the radial velocity method, you can check in every other day, what is the radial velocity, and then put it in a plot and fit a curve through it. For this method here, you have to look continuously, because if you only check in every other day, it could be that you've just missed one of these transits, and then it doesn't give you anything. So for that, NASA actually started a space telescope called Kepler, and its whole mission was to just look at one spot for several years. So here's basically the Milky Way, and these are the spots where Kepler was looking at, and this is basically an image that Kepler would see. So they have the tons of stars in this field of view, and you can track the light curve of all of these stars. And then you can see, okay, there's a dip, then you wait for another one, then you can estimate, okay, this is the period if this is a planet, this is the period. And then you check again after one of this period, if you see this dip again, and then you can confirm, okay, here is a planet. These are these purple dots in the plot. So they are a bit to the inside. They are more sensitive to smaller planets. Actually, with this transit method, you do not measure the mass of the planet. You measure the radius, because by the amount of starlight that gets blocked, you can estimate what is the radius of this planet. But if a planet is just transiting a star, then it's also the perfect configuration for the radial velocity measurement. So you can then just do a follow-up observation of the radial velocity, and from that you can estimate the mass. And you see that it's sensitive to smaller planetary masses. But you see there's a sharp drop-off here about periods of 1 year. The reason for that is the limited lifetime of the space telescope. I think, if I remember correctly, it was fully operational for 4 years.
then the stabilization broke down, and it couldn't continuously observe one spot, but you had to observe several spots. And that basically means if it's an operational lifetime of 4 years, that means at best you can observe orbital periods of 2 years. And that is if basically on the first day of your observation, you detect the transit. Then after 2 years, you detect the second one. Then after 4 years, you detect the third one. Then you have a confirmed planet, and on the next day, your spacecraft breaks down. So the limit here was just the lifetime of the spacecraft. Not all of these dots are detection by Kepler. That you can also make this ground-based, but it's way more difficult because we have days and night. So again, here, that we don't detect anything here is not because there's nothing there. It's because we cannot see it yet. As a third detection method, I actually lied a bit earlier. You can actually see planets if you just look at them. But as you see here, this bar here symbolizes 20 AU. AU means astronomical unit, so that's the distance from Earth to Sun. So this bar here is 20 times the distance from Earth to Sun. And you see here, this planet, for example, has 60 AU. So this is really, really far out. Neptune is somewhere at 30 AU. So this is twice the Neptune distance. And so what you see here is not a firefly next to a lighthouse. It's a balloon that's quite far away from a lighthouse that you can see here. And if I put this in this plot, these direct detections, they are therefore in the outer solar system, in the outer stellar system, because you have to be far away from the star, and you have to be massive that you actually see something here. Then there are a couple of other methods that don't really play a large role, and just overplotted them here. So again, we do not really see our solar system equivalent somewhere else. Or in other words, if there's an alien civilization somewhere with the same technology as we have, they couldn't see us. They could maybe see Jupiter, maybe Saturn, but not the terrestrial planets. So the reason why here is empty is not because there is nothing, it's because we cannot see it. But now is the question, how did those planets actually form? And for that, I want to go back to our own solar system, because this is the one that we can actually observe more closely. And you can make a few observations here. First is that the planets are all aligned, so they are in a plane. It's not that some planet is going like this; they are all somewhere aligned. Another observation is there's like a dichotomy between mass and angular momentum. While almost all of the mass in our solar system is in the sun, and only a little bit in the planets, and even in the planets, most of it is in Jupiter, the angular momentum is almost completely in the planets. And reason for that is, so the idea is a star forms if a molecular cloud consisting of gas and dust collapses, and under its own gravity. And it's like figure skating when you do these pirouettes and you just pull in your arms, then you rotate faster. And so if a star actually needs to collapse, it has to get rid of its angular momentum. And this happens in that this cloud actually forms a disk around the star. And in this disk, due to some viscosity effects, you can transport angular momentum outwards, and this allows the star to contract even further. The question is now, since we have only a snapshot of our solar system now and not how it was formed, we actually have to look for somewhere else if we can find another system that's in the making there. And the question is this actually possible? And it is actually, but also here only in snapshots. And what you see here is the constellation of Orion. If you are in the southern hemisphere, you probably have to just turn your screen to make it upside down. So this is the Warrior. So you have the shoulders of Orion. This is Betelgeuse, which is also a very prominent star, which had some weird features by losing magnitudes of its brightness recently.
Here's Rigel. If you are into Star Trek, this is the most populated system in the Star Trek universe. Here's the Belt of Orion, and here's the Sword. And the Sword of Orion is actually not a star. It's called M42. And if I zoom into this is actually a nebula. It's full of gas and dust. And I can even zoom further into the central region of this. This is where stars are forming. You have lots of gas here, gas clouds, dust clouds that are collapsing under its gravity until the density is high enough that nuclear fusion starts, and then you have a star. And if you look closely, here's an object with the catchy name 114426. It's like a dark spot, and if I zoom into that one, this is actually a stellar system in the making. So what you see here is this dust disk around a star. You actually do not see the star here. The star is blocked in the center here. The starlight is blocked by the dust, and just the light that you see here is reflection on the surface of this of this disk. And so this is what we think where planets are formed. And to give you a sketch, so you have a disk. This is full of dust, and the dust has movement by turbulence. Gravity pulls it to the midplane. You have collisions. The collisions form larger particles, and hopefully at some point you you form planets here. On the right side, you see the color coding is just different regions of these disks have to be observed with different instruments. Like here, ALMA, the ATACAMA Large Millimeter Array, the VLTI, that's the Very Large Telescope, or here the Extremely Large Telescope, and so depending on where you want to look, you have to look at a different wavelength. And so a rule of thumb, you can say, if the wavelength has to be roughly of the order of the particle size that you want to observe. So I'm, for example, interested in millimeter particles. So I would need to go to ALMA. And ALMA is then observing here in millimeter wavelength. So this is in the radio spectrum. That's not visible light. You cannot see it. Problem with that is that the angular resolution is proportional to the wavelength lambda over the diameter d of your telescope. So if we increase the wavelength that we are observing, we make the resolution bad. And we have to compensate that by having just larger telescopes. And this is the reason why all these radio telescopes, they are just huge. So on the lower right here, that's the Effelsberg radio telescope close to Cologne, which has a diameter of 100 meters. Then on the lower left, it's Arecibo on Puerto Rico, which actually had a fatal failure recently and will be decommissioned because it cannot be saved. But this one had a diameter, I think 300 to 400 meters or something like that. So they are really huge things. And then on the top, this is the ATACAMA Large Millimeter Array, which consists of many smaller telescope dishes. They are like diameters like 10, 15 meters, something like that. And they are all connected to each other. And so they mimic basically one huge telescope with a diameter of 15 kilometers. So if you all line them up. And just to show you what it actually means, here on the right, you see an image of HL Tauri. So it's the system HL of Tauri. And you see some diffuse blob. So this was an image taken in millimeter emission. And it's very diffuse because the resolution of this observation was not that good. And what you see is dust emission. So in millimeter wavelength, the star is not shining. So you basically don't see the star. You only see cold dust around that star. And now when then ALMA was turned on, basically for the high resolution run, it suddenly looked like that. So there's a dramatic increase in resolution. And suddenly what we usually originally thought is a smooth disk was now had now substructures. You had rings and gaps there, and that was 2015. And by now we have lots of high resolution observations of different of these disks. So all what you see here is dust,
And basically all of these disks show some kind of substructure. There are only very few, like here, this one, that doesn't really show substructure, but you have also different kind of substructure here. Here it looks like almost like a galaxy with spirals. Here are some spiral features. Then you have rings of all shapes. And that's really interesting. And the question is also, what do these, why are these rings there? And I think the consensus now is that most of these rings are there because there are already planets in these disks. So you have a planet that was formed very early, and this planet was carving these gaps while it was on the orbit around these stars. And yeah, what I'm interested now in my research is how do particles actually grow in these disks? So our goal is then we want to have a simulation where we have interstellar dust, like micrometer-sized dust, and we want to know what happens if those dust particles collide, and can they grow to larger particles to planet or not? And for that, we are in a collaboration with an experimental group of 2 actually in Braunschweig and Duisburg. All they do is dust experiments. They just in low gravity, either on parabola flights, or they also have some experiments on the International Space Station, or in drop towers, where you then have for a few seconds a low gravity environment. And they just want to find out what happens if dust collides with other dust particles. And I show you just here 4 different outcomes that can happen. So here in the lower left, this is called sticking. There are 2 dust particles, they collide and they stick together and they form a larger particle after the collision. And this is basically a good result. So if you want to grow planets, we need these kinds of collision. But there's also another collision outcome. This one here is called bouncing. You see when these particles collide, they just bounce off each other. So nothing happens here. You don't grow to a larger particle. And that's a bit disappointing here. But it gets even worse if you look at that one. In the upper left, there's a dust particle projectile that got shot with high velocity on another dust target particle. And you see here complete fragmentation. So the velocity is here way too high to grow to larger particles. And then there's also the similar thing here called mass transfer, where you do the same, that you shoot a projectile onto a surface. But in this case, some of the projectile mass sticks in the end to your target. And that means your target increases in mass while your projectile is just shred into pieces. And there are bunch of other collision outcomes, and they all depend on the dust parameter. So what is the size of the dust parameter? What is the collision velocity? The porosity, the composition is maybe important. You could imagine like polar molecules like water have maybe a higher threshold for the fragment because the surface energies are larger. And so what we are now doing is we have a simulation with tiny dust particles up to micrometers from, like, we say, okay, this is interstellar dust sizes. We let them collide with each other. Then we check, okay, what was the collision velocity and what were the sizes of these particles? Then we basically go back to the experiments, check, okay, what happens if this collision appears? And then we apply the outcome into our simulation. So either we grow the particle or we fragment or bounce off. And I show you what the typical simulation here looks like. On the x-axis, you see the distance from the star in astronomical units. So AU is distance Earth to the sun. The inner boundary here is already at 1 AU. So the Earth would be here and the star would be somewhere to the left. We are not looking closer to the inner system because we want to compare our simulation to observations. And even though we have these high resolution images, you still cannot resolve these inner parts of the disk. But they also cause a lot of computational time because they increase the time you need to simulate it significantly because the time scales are so short in the inner system. And on the y-axis, you see the particle radius in centimeter.
And the color coding is now the density. So it means basically this is the density of particles of that size at this location in the disk. And it's a one-dimensional simulation, so we don't assume that there are any axial, we assume axis symmetry here. And initially, the largest particle is 10 to the minus 4, so the centimeter, which is 1 micrometer. If I now start the simulation, you see, okay, the particles grow. They grow more quickly in the inner disk because timescales are shorter here, but they stop growing as soon as you reach this blue line here. And the problem here is fragmentation. As I said, the fragmentation, the threshold depends mostly on the collision velocity. And these large particles tend to have a high collision velocity. And so we can actually have a theoretical limit that's actually plotted here as a fragmentation limit. And you do not grow over this limit because the relative velocities are just too high to grow further. And you also see when the particles start to fragment, you replenish the smaller particles here. And unfortunately, that's not even all of it. There's even this greenish line. And this line is called the drift limit, because these dust particles, they drift in the disk, actually, they drift towards the star. And the green line marks the point where a dust particle drifts more quickly towards the star than it can grow. So you lose it by accretion before you can grow to significant sizes. And of course, this depends on the density of your material there. If there's a low density environment, you have fewer collisions. So your growth rate is small, and that means your particles are lost more rapidly. That's what you see in the end, in the final part of the simulation, where already quite significant amount of mass got accreted. So the growth rate goes down, and but the drift rate stays the same. And that means basically this green line goes down. The end of the simulation here is at 10 million years. And you see this, the disk is almost empty after the time. So the challenge is you need to form planets before our dust is gone, within maybe even shorter than 10 million years. And this is even an optimistic simulation here, where we reach particle sizes of 10 centimeters. In most of the simulations, you just reach like millimeter sizes or maybe 1 centimeter. So this is very pessimistic. But the thing is, can we actually observe these particles in our solar system? And the answer is yes. Here is a cross-section of the Allende meteorite. I think in 1969, it fell down over Mexico. And it's full of millimeter-sized spherical particles. And we think that these are actually the particles that we can create in our simulations. Yeah, but we cannot make the step to planets. The fragmentation is just too important here. But there's a way out. This is another set of simulations. What you see here now is a hydrodynamic simulation in 2 dimensions. And what you see is, or what you will see is a simulation where there's gas in this box. The box itself is going around the star, and you have turbulence in the simulation, which stirs up the gas in there. And then you have 1 particle size in this simulation. And it's just a fixed particle size. There's no dust growth by correlation, just as in the earlier model. Because it's just too expensive to make this on top of this hydrodynamic here. And if I start the simulation, what you see here is now there are streams building up, and what is happening here is you have a bit of like turbulence and random motion in the system, and at some point you have, just by chance, you have a little bit of dust that got accumulated by these random motions. And if the dust concentration is over a critical threshold, then you trigger an effect that it's called streaming instability. Because then these dust particles, they can, they have some kind of collective behavior, and they can even collect more dust into them. So then you have a dust cloud that gets more and more dust into it. And at some point, gravity can take over. If your dust cloud is massive enough,
you can this cloud then collapses into a tiny object which we call planetesimal. It's not yet a planet, but it's a tiny planet, and they have typical sizes of 10 kilometers to maybe 100 kilometers, something about that. We also see them in our solar system, like that's the image here. This is a comet, Churyumov-Gerasimenko, which was visited by the ESA probe Rosetta recently, and it's a comet roughly in the asteroid belt. And also in the outer solar system, here this is a trans-Neptunian object, Arrokoth, which was visited by the New Horizons spacecraft from NASA, where we think these are the building blocks that are created by this effect. So you have like here, like that just came out of the collapse of this dust cloud. And you can also, if you look closely into that object, you can also see it looks a bit like it also consists of a few other objects that are just at some point collided into one larger object. Also, a prediction of this mechanism is that you form many of these tiny planetesimals closely together. So then they can undergo low velocity collisions. And for example, here, this one, where you have these two lobes that had a low velocity collision and then just stick together. At this point, we are still not yet at planets, but the good thing is now that when objects like that collide, they have enough gravity that even if they fragment, they can keep mass to themselves. So they can fragment and produce lots of particles, but it will still be closely together, and there's a chance that it can still reaccrete and gain mass in that process. And in that way, you can form larger particles and finally get to planets. One thing which I have to mention is that this effect only starts to work if you already have quite large particles. So you probably need to go to millimeter particles or maybe 100 micrometers, something like that. So you first have to grow to these sizes from sub-micrometer particles. So to give a summary of what I said is we have about more than 400 plus confirmed exoplanets. But keep in mind that our detection is limited to all these limits that I mentioned, that a huge part of this plot is not even populated. And I also want to show you here a plot. This is from a NASA website. This is a top view of our galaxy, where the sun is here, located between two spiral arms. And every highlighted dot here is one star around which a planet was confirmed. And you see there's a stream of confirmed planets in this direction. This was basically the field of view of the Kepler spacecraft, which was looking at one part for a significant amount of time. But what you also see here is that we basically haven't looked anywhere in the galaxy. There's just a tiny fraction of places where we actually have looked at. So just imagine if you extrapolate that first of all, we have limited detection methods, and we only looked in a tiny fraction of the Milky Way. So you can imagine what this number is actually. So there's a huge amount of planets out there in the Milky Way. To summarize how we think that planets form is you start from micrometer-sized dust particles. They have to collide to larger particles, millimeter, maybe centimeter-sized particles. And when you reach these particle sizes, you can trigger a hydrodynamic effect called streaming instability, which can concentrate dust particles into dust clouds. If these dust clouds are large enough, gravity takes over and you collapse these clouds into some kilometer-sized planetesimals. And these planetesimals then can grow further with each other and form planets. Last but not least, I just want to show a little bit of like ongoing stuff, like what is still unresolved here. And one thing is that what I already showed you earlier. So
in this Allende meteorite, these tiny spheres of millimeters, 100 micrometer size. They are called chondrules, and they are a bit of a mystery because they show evidence that they have been heated up to about like 1,800 degrees, something like that. But the problem is we observe them now in the asteroid belt, and they are just not these temperatures. And so what was the effect that heated them up to these temperatures at that location? There are several proposals like shock waves, or that they actually were spray that was formed in these planetesimal collisions, but it's a highly disputed subject here. Then also giant planets is not that easy. So the problem is you have to collect a significant amount of gas mass here. And if you look at our Earth, for example, our atmosphere is tiny compared to the actual diameter of the Earth. And to really get a lot of gas mass, you have to be really massive. So Jupiter has about 300 Earth masses. And an estimate for a Jupiter core, like maybe it's something like a terrestrial planet in the Jupiter core, is to be like 10 to 30 Earth masses, something like that. So this is the amount of mass you have to get first before you can start accreting all the gas. And in addition to that, you have to accrete the gas as long as it's still there. So after 10 billion years, as I showed earlier, the gas is gone. So you have to form this gas giant in that short amount of time. And first you have to form the core of this planet. So that's also not that easy. And another thing is water on Earth is also a bit of a mystery. I mean, Earth is called a blue planet, and I think 2/3 or 70% of Earth is covered with water. But water is not really a major molecule on Earth. It's just in the sub per mil range of mass that water is actually in the Earth. It's a bit disputed how much water there is still in the mantle. So the estimates are that there is 2 to 10 times the mass of the ground. The surface water mass is still somewhere in the mantle, but it's still a tiny fraction. And the problem here is in this evolution of the disk, you have somewhere in the disk a point where water evaporates. So in the outer disk, you have cold temperatures. So water is there in ice form. So if you form planets there, they will have lots of water. And if you form them in the inner disk, where the temperature is high enough that the water can evaporate from the particles. So when they collide, you basically have a dry rock. And the thing is now, if Earth formed in the inner disk, then it should not have water, and it has too much water for that. If it formed in the outer disk, it would have way more water than it has now. And so it's a bit a mystery where does the water come from? And one idea is that Earth formed maybe dry or almost dry, and water got delivered by comets impacts in the early evolution of the solar system. But there also is a bit the problem that we can measure what is the deuterium to hydrogen ratio in our ocean. And we can compare this to what is this ratio in comets that we observe. And this also has to match. And there's a bit discrepancy. And so it's still a puzzle where water is actually coming from. So with that, I want to close, and maybe one final thing. So there are lots of really interesting objects out there in the solar system. For example, here is Mimas. That's a moon of Saturn. Or is it actually a moon? Like, looks a bit like that star. So with that, I want to finish, and I'm happy to take questions. Thank you very much, Sebastian, for this really, really interesting presentation on your research and to give us an insight in all of this. Maybe, well, let's see if there are any questions.
questions can be in English or in Spanish, and we will give it a try together to translate them. Si tienen preguntas, también las pueden hacer, bueno, en inglés o también en castellano, y juntos tratamos de traducirlos para Sebastián. Démosle un poco de tiempo. Maybe I have one small question to Sebastian. At first, it was a very, very good lecture you gave us. It was very didactic. It's very good for us in the teacher network. Maybe we will contact you in the future. Okay. And now my question is concerning the methods of detection of exoplanets, because as I have heard, there exists another method for the future, the astrometric method. What can you say in short words about this method? So the astrometric method basically consists of the parallax effect. So maybe I can show you that. If you just hold your thumb in front of you and you close one eye and then you close the other eye, then you see that the background is moving relative to your thumb. And this is the way how our brain estimates distances. By just seeing, okay, there's an object and both eyes see a slightly different background next to this object, and so we can estimate these distances. And the same thing is something that you can do in the solar system. So you can imagine I mean you need two eyes. That's the point. You just make one observation, and then half a year later you do another observation. Then you have two observations, and they are 2 astronomical units apart. And then you can see, okay, what is the relative change of your background to the objects that you want to observe, and with that you can then estimate a distance. There is a spacecraft out there called Gaia by the European Space Agency, which is measuring that to an extremely large precision. And I think we can here, I think they will confirm lots of more exoplanets in the future, because they have really good precision for that. And they could maybe for close stars see this actually movement of those stars. So you don't have to rely on the relative radial velocity. You could actually see stars wiggling around. And I guess that's promising for the future. Okay, thank you. Here's a question coming in from Edgar Quintana. His question is, what kind of telescopes do you need to study exoplanets? So first of all, disclaimer, I'm not an observer, so take everything with a grain of salt that I say now. But when you mean with study that you want to know what is the composition of the planet or the atmosphere, for example. There are, so first of all, what I said earlier, from the transit method, you have a radius, and then you do follow up with radial velocity method, and you get a mass. Then you have radius and mass, so you can estimate the mean density of this planet. And so you can already see a bit, okay, if it has a low density, it's a gas planet. If it has a higher density, it's a terrestrial planet. Then if you want to know a bit about the composition of the atmosphere, you could also then use the transit method, where you take the spectrum of the star outside of the transit. And then you know, okay, what material is in the star, in the stellar atmosphere, and you can, okay, then you know the star consists of this and that. And then during the transit, when the star is, when the planet is in front of the star, then some of the stellar light is going through the atmosphere of the planet. It's just a tiny effect. And then you have basically spectroscopy, where you transmission spectroscopy, where you then can estimate or can try to deduct what kind of elements are on this atmosphere. I think the James Webb Space Telescope that should be launched hopefully soon
should be really suitable for that. In general, for these kind of observations, you want to do them in space, because first of all, if you want to detect an exoplanet atmosphere that should be similar, or hopefully similar to what we have on Earth, you do not want to observe through Earth atmosphere, because then you have contamination from our own atmosphere. And yeah, I think the future most promising telescope would be the James Webb Telescope here. I'm not sure if, I think it was delayed a bit. I'm not sure if there's now a launch date or not, but I think yesterday was the deadline for proposals, for science proposals there. So it will be for sure be somewhere, hopefully. Thank you very much. Well, I don't see any questions. Here's something in the chat. Yes, there's another question in the chat. Mirko is asking, will the TISS space telescope help fill the gap of Earth-sized planets? How are the early results? I'm actually not informed about that one. I can unfortunately not answer that one. Okay. So we'll leave it to this, I think. It was really interesting. Thank you very much for your presentation. And well, we will see where you will be contacted again. Sure. For the moment now, I would say that we go on to the next presentation, which is a presentation from Patricio Castro and Valesca Garcés. Voy a cambiar al castellano ahora. Cambiamos a la próxima presentación, Patricio Castro y Valesca Garcés. Los dos de la red forman parte de la red de profesores de astronomía en Chile. Patricio de Santiago y Valesca de Coyhaique. Así que una de las cosas favorables de estos eventos online ahora. Entonces nos van a comentar ahora ya más cómo desde la parte de la enseñanza del tema de la astronomía en clases. Adelante. No sé si se ve la pantalla. ¿Se ve? ¿Ahora se escucha? No se escuchó al principio, ahora los dos se escuchan. ¿Ahora sí? Ah, genial. ¿Se ve la presentación? Sí, también se ve la presentación. Ok, Perfecto. gracias. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. A todos y en todos los lugares del mundo. Vamos a empezar con una pequeña reflexión. Lo tomé de un artículo que escribió Olaf Fischer hace poco. Y en una parte dice, el éxito del astrónomo se mide por la popularidad de sus publicaciones, el del profesor de astronomía por los logros y en parte también por la vida posterior de sus estudiantes. Eso representa para nosotros, digamos, una importante motivación y en base a eso vamos a hacer nuestra presentación y en honor al tiempo vamos a ir un poco más rápido de lo que teníamos pensado. Este es un logo que se va cambiando lentamente, digamos, pero la idea está en esa parte, digamos. Ahí aparecen cosas importantes, un cielo maravilloso que tenemos la suerte de tener acá en nuestro país, una red de profesores que quiere hacerlo mejor, la Cruz del Sur, un país muy extraño, digamos, desde el punto de vista geográfico, y todo eso hace que las condiciones sean ideales para trabajar. Pero esto no sería posible, ¿cierto? Esto no sería posible sin tener personas que nos respalden, personas importantes que han hecho
de que este proyecto se materialice y en estos momentos sea tan importante. Ahí tenemos el Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD, la Universidad de Heidelberg, la Universidad Católica de Chile, PUC, el Heidelberg Center para Latinoamérica, la Casa de la Astronomía, por supuesto, de Heidelberg. Todas estas personas están conectadas de alguna manera y nosotros podemos aprovechar esos beneficios a partir de ellos para realizar este proyecto tremendo que ya lleva mucho tiempo. Para eso vamos a hacer una pequeña escala, una escala de tiempo para indicar dónde empieza y en qué estamos, digamos, muy resumido. El 2010 parte con una capacitación, así como esta, pero en vivo, presencial. Grandes personas nos visitaron en esa oportunidad y muchos no sabíamos exactamente el potencial que había ahí. Nos visitó Cecilia Scorza, también la acompañaba en esa oportunidad Ola Fischer, que en ese momento no hablaba absolutamente nada de español, acompañado de Andreas, y no voy a decir el apellido porque me complica un poco pero era un personaje importantísimo, como he ido comprobando en el futuro. La charla fue muy motivadora, sobre todo para mí. Eso llevó a que, después de la charla, me acuerdo perfectamente el tema, era el infrarrojo, el proyecto Sofía y muchas cosas interesantes asociadas con eso, y estrategias metodológicas para aplicar en la escuela. Esto motivó a que mantuviera contacto con Cecilia, y esto se materializó finalmente en la primera ida de profesores a capacitarse a la Escuela de Astronomía. Yo presenté un proyecto donde se veían las deficiencias que teníamos nosotros en la enseñanza de la astronomía en nuestro país a nivel escolar. Y una de las deficiencias más importantes es que los profesores no se sienten con las competencias y las habilidades suficientes para enseñar una asignatura con tanta responsabilidad. Y eso hace que en el programa de estudio se vaya postergando, ¿cierto?, esta unidad, y finalmente se termina haciendo unas maquetas y cumpliendo con el programa medianamente bien. ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos hacer? Y ahí ya empieza todo este trabajo. En el 2013, Olaf, Cecilia, Patricio y María Paz, en esa oportunidad, cubrimos 3 partes de nuestro país: Antofagasta, Santiago y Valdivia. Al año siguiente se capacitaron personas en 3 estaciones más. Se logró de que profesores de Chile fueran a capacitarse, ¿cierto?, a la Casa de la Astronomía. Ahí partieron el primer grupo de personas: Vilma, Maritza, Guillermo y Araceli. Y así la red se empieza a formar, con personas que se capacitan en un lugar de privilegio y después de alguna manera tratan de entregar esa información y los conocimientos a los profesores, ¿ya? Siguieron las capacitaciones, siguieron los viajes, y ya en el 2017-2018, Valesca, por favor, tenemos algo muy interesante que empieza a ocurrir, que profesores de distintas partes de Alemania también viajan a nuestro país para hacer un intercambio de contenidos. Ellos exponen lo que hacen en sus respectivas escuelas en Alemania, en una escuela, ¿cierto?, en Antofagasta, y después visitamos
los grandes observatorios, que en realidad es lo que llama más la atención. El BLT, ALMA, entonces espectacular. Fotografía en el desierto de Atacama. O sea, se cumplen todas las expectativas de las personas que vienen para acá desde tan lejos. Estas capacitaciones y este intercambio ha continuado, ¿cierto?, paulatinamente. ¿Para qué es todo esto? ¿Qué es lo que motiva que formemos una red de profesores a lo largo de Chile? Es porque nosotros tenemos un currículum educacional que nos permite este beneficio. Por favor, Valesca, cuéntales sobre el currículum en Chile. Así es. Buenas tardes. Con respecto al currículum, nosotros somos afortunados porque los conceptos relacionados con la astronomía se tratan de los 3 niveles de educación, lo que abarca 13 años, ¿ya? Desde los más chiquititos, de 5 a 6 años, hasta los 18 años. Es un programa súper extenso. Y como dije, esto es un beneficio porque todos los estudiantes pueden acceder a estos conceptos en forma obligatoria. Pero hay otros países, como por ejemplo Alemania, en que los colegios lo que tienen que hacer es postular a un proyecto para poder tratar este tema de astronomía en los colegios con sus estudiantes. ¿Ya? Entonces, por eso nosotros decimos que somos afortunados, porque tenemos en el currículum, a partir de la prebásica hasta la enseñanza media, se trata el tema de la astronomía. Por ejemplo, en prebásica, que son de 5 a 6 años, lo que tratan ellos es el Sol y los cuerpos celestes. Con eso empiezan ellos, a través de relatos, de representaciones gráficas o fotografías, a hablar sobre los elementos del entorno natural, del Sol, la Luna, las estrellas. Luego, en la otra etapa que podríamos ver como la enseñanza básica, son los estudiantes de 6 a 13 años, en los cuales ellos hablan o ellos tratan temas como el sol y las estaciones del año, donde a partir de modelos ellos ven la diferencia del día y la noche, a partir de estas observaciones también el ciclo de las estaciones y cuáles son los efectos en nosotros. Luego, cuando son más grandes, un poco más grandes, hablan sobre el sistema solar, que a partir de modelos hablan sobre el movimiento de la Tierra, las sucesiones de la fase de la Luna y los eclipses. Y luego, cuando ya llegan a los 13 años, hablan un poco de fuerzas y ciencias de la Tierra, donde hablan específicamente de la fuerza gravitacional y los efectos del movimiento de la Tierra. Luego pasamos, ¿cierto?, a la enseñanza media, que es a partir de los 14 años, donde un año pasan en las estructuras cósmicas, en los cuales ellos conocen el universo desde los meteoroides hasta los cúmulos de galaxias. Las fases de la Luna nuevamente se empiezan a ver, los movimientos de la Tierra, los eclipses, el sistema solar, los asteroides y los cometas. Y luego, al año siguiente, pasan el tema del universo, donde hablan sobre el origen, la forma dinámica del universo, hablan sobre los modelos geocéntrico, heliocéntrico, la teoría del Big Bang, y también aporte de científicos como Galileo Galilei, Brahe, Kepler, entre otros. Y luego, ¿cierto?, llegamos a la enseñanza media, ya casi entrando a la universidad, que es de los 16 a los 18 años. Esta parte fue actualizada hace muy poco, de hecho, este año se empieza a implementar, donde los estudiantes hablan sobre y tratan temas sobre el origen y la evolución del universo, en el cual ellos hablan y analizan las teorías científicas que hay actualmente, y hablan también sobre las cosmovisiones de los pueblos originarios. ¿Ya? Hablan sobre también los avances tecnológicos y cómo la astronomía cómo es vista la astronomía desde Chile y como potencia mundial con el tema de la astronomía. Entonces, como hemos visto, según el currículum, los estudiantes chilenos pueden conocer los conceptos básicos de la astronomía para que puedan comprender los fenómenos naturales que los rodean y además entender que el planeta Tierra es único y que por el momento, ¿cierto?, es el único que sostiene la vida como la conocemos. Pero este currículum, ¿cierto?, como dijo el profesor Patricio, tiene algunas deficiencias, ya que como es una materia compleja y los profesores se sienten deficientes en astronomía, en el tema de las competencias y las habilidades, es que lo dejan a final de año. Este tema además se sugiere pasarlo a final de año cuando ya los estudiantes están cansados por todo el año académico, y el profesor lo que quiere, ¿cierto?, como no se siente capacitado, busca en internet alguna actividad sencilla, ¿verdad?,
para que los chicos lo puedan hacer en forma rápida y entender lo más rápido posible para alcanzar a cubrir este tema, pero no lo hace de forma detallada o tampoco en forma didáctica. Por ejemplo, nos hemos encontrado con profesores que han explicado las fases de la luna con imágenes de la luna del hemisferio norte. Entonces, ahí los chicos ven que algo no les calza, que algo no es real con lo que ellos observan de noche, porque tienen, ¿cierto?, la fase de la luna del hemisferio norte. Entonces, estos errores que pueden llevar, ¿cierto?, pueden llegar a tener en las salas de clase, es lo que nosotros queremos evitar. Entonces, otro ejemplo que les puedo dar es, como hablaba el profesor Patricio, las típicas maquetas, ¿cierto? En la enseñanza básica hablamos del sistema solar, y a los más chiquititos de 5, 7, 8 años lo que los hacen hacer es explicarles, ¿verdad? Y los nombres, cuáles son, ¿cierto?, el orden del más cercano, están más alejados del Sol, ¿verdad? Y ellos dibujan, saben que es Mercurio, ¿cierto?, Venus, y colocan todo el orden, y después, ¿cierto?, ya cuando son más grandes, de 10 a 13, 14 años, los hacen hacer maquetas, ya las típicas maquetas que dice el profesor. Si se dan cuenta, estas tienen algo en común, ¿verdad? ¿Qué tienen por eso sale la pregunta, ¿qué tienen en común estas dos imágenes? Que en ambas, ¿cierto?, solo se puede apreciar que ellos saben el orden, ¿verdad? La distribución, como es, ¿cierto?, desde el más cercano al más lejano, alguna que otra características, por ejemplo, de colores. Marte rojo, ¿cierto? Saben que el planeta más grande es Júpiter, le agregan, ¿cierto?, los más chiquititos, el anillo a Saturno. Ya cuando son más grandes, ya no están alineados, sino que entienden de que cada uno tiene una trayectoria, ¿cierto?, distinta, y no están, ¿cierto?, al mismo tiempo, ¿verdad? Como los dibujan los más chiquititos, y agregan otros conceptos ya aprendidos como el cinturón de asteroides, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es que la distribución no está a escala, ¿verdad? Hacen una que otra como distribución o escala con respecto a los tamaños, ¿cierto? Dibujan o hacen una maqueta, ¿cierto?, de plumaje más grande, que sería Júpiter, pero esto no está a escala, por lo tanto, esto no se acerca a la realidad, ¿verdad? Esta es la imagen que tenemos todo o toda la población, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si el profesor quiere buscar esta información o algo más didáctico en Internet con respecto a hacer un sistema solar? Entonces, si nos vamos al Internet, al buscador más utilizado, ¿verdad?, acá en Chile, que sería Google, coloco sistema solar y me aparecen las mismas imágenes. Entonces, está en el mismo orden, los mismos tamaños. Entonces, si el profesor quiere basarse en esta imagen, baja esta imagen y se la muestra a los estudiantes. O los estudiantes, si los mandan a hacer el sistema solar, buscan la imagen y lo hacen tal cual. Si se dan cuenta, esta imagen acá que está bajito es exactamente la que está en el dibujito del niño pequeño. ¿Ven? Es exactamente. Entonces, nosotros lo que queremos hacer, como Internet tampoco ayuda mucho, es ayudar, es ser ayuda para los profesores, ya que, como decíamos, algunos no se sienten solos en el tema de la astronomía, no se sienten con deficiencias a la hora de pasar estos temas tan complejos que ellos encuentran. Entonces, es por eso que desde la Casa de la Astronomía se crean distintas actividades didácticas con materiales sencillos para que los profesores chilenos primero puedan capacitarse en estas actividades a través de la red de astroprofesores, y luego aplicarlas en las aulas con los estudiantes y también en talleres. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una actividad siguiendo con el sistema solar: construyamos un sistema solar en 3 partes. Esta actividad puede ser adaptada para los más chiquititos de 5 o 6 años, en los cuales podemos asociar, ¿cierto?, el tema de las distancias, ¿verdad? Preguntándole cuán lejos creen que está la luna de la Tierra. Y se puede, en el material con el que nosotros trabajamos, ¿cierto?, vienen ya los modelos. Por ejemplo, ahí sale el planeta Tierra y sale la luna. Entonces, nosotros entregamos este tipo de material para que los profesores lo tengan y lo puedan replicar con sus estudiantes. Ahora, esto también se puede aplicar con estudiantes más grandes. Bueno, también viene regla, viene todo el material listo para que los profesores puedan aplicarlo con sus estudiantes. Los profesores realizan estas actividades, y por ejemplo, la fotografía que tenemos ahí es de una capacitación en Santiago, donde vimos cuál era la distancia para este modelo de la distancia entre el Sol y la Tierra. Si se dan cuenta, atraviesa toda la casa todo el centro de Heidelberg, que está en Santiago, ¿ya? Entonces, para los más grandes nosotros podemos trabajar estas escalas, ¿cierto?, considerando la Tierra que tiene
un diámetro de 12 centímetros, donde 1 centímetro son 1000 kilómetros. Entonces podemos trabajar la matemática con ellos, fracciones, ¿cierto? Conversiones de unidades, podemos unirnos con la matemática. Luego, ¿cierto? También a los más grandes todavía los podemos hacer trabajar con las unidades astronómicas, ¿cierto? Hacer que ellos hagan la transformación y de esa manera puedan trabajarlo en forma más didáctica y más consciente de las distancias o de las proporciones que hay, ¿ya? Al menos esta de la distancia y también de los tamaños. A los profesores se les entrega esta ficha, se les entrega la ficha para que trabajen con los estudiantes y además se les entregan los resultados para que no hayan confusiones tanto como el profesor como por los estudiantes. Entonces, esto es lo que nosotros realizamos en las capacitaciones que hacemos a nivel nacional en enero, o también estas capacitaciones se pueden hacer a nivel regional con los diferentes referentes regionales, ¿ya? Que como dijo el profesor Patricio, partieron 3, ¿cierto? Ya hemos abarcado más regiones y queremos seguir creciendo. Y de estos referentes regionales les va a hablar Patricio. ¿Cómo hacemos que instalar este currículum y cómo hacer que los profesores se sientan más seguros, con más habilidades para enfrentar todos estos desafíos? Y ahí está el resultado, ¿cierto?, de un trabajo a largo plazo. Cuando se lo plantearon las personas que empezaron todo esto, dijeron, esto no va a funcionar en breve, tiene que ser a largo plazo. Y a largo plazo se ha logrado que este grupo de personas que abarca todo Chile, ya tenemos 15 personas activas que estén trabajando para la red y ahora se suman 4 más y hay un proyecto futuro de quizás incrementar esta cantidad de personas que van a cooperar para poder capacitar la mayor cantidad de profesores posible. Bueno, la geografía de nuestro país nos ayuda mucho, por lo tanto fue necesario separar en zonas, ¿ya? Separar en zonas, y ahí están los referentes zonales, disculpen las fotos, tenemos una referente en la zona norte, que es Vilma Tapia, un referente en la zona sur, que es Guillermo Abello, y tenemos un referente en la zona centro, que sería Patricio Castro, una representante de UNAHUE, María Paz, y una persona encargada de las comunicaciones, que es Maritza Arias. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Hasta el año 2020 se han realizado 21 capacitaciones a lo largo de Chile, con 2 días cada uno, cada capacitación con 2 días. Se han capacitado a más de 1.500 profesores a lo largo del país. Es una actividad muy agotadora, pero muy enriquecedora también. Y tratamos de abarcar todas las partes. ¿Cuáles son las tareas? Las tareas que nosotros nos encomendamos como red de profesores. Y aquí tenemos un listado de tareas de la red. Planificación e implementación de la formación docente en sus regiones. O sea, no hacer que los profesores tengan que viajar grandes distancias, sino nosotros ir a capacitarlos a sus respectivos lugares. Vincular profesores con científicos, astrónomos, a través de una red que conecte todo el país. Hemos tenido la suerte de conocer muchas personas que son astrónomos chilenos, internacionales, que trabajan en comunión con la red, y los profesores tienen acceso a ellos, tienen más cercanía también para aclarar consultas, para ver cómo se trabaja, etc. Crear, probar, duplicar materiales didácticos de primer nivel. Por supuesto, son materiales que fueron diseñados por expertos en didáctica, nos llegan a nosotros y nosotros los adaptamos, ¿cierto?, a nuestras realidades. También son materiales que nos va a tomar un tiempo, por supuesto, implementarlos en las aulas. No son cuestiones que funcionen inmediatamente. Fortalecer la competencia de los profesores, facilitar el desarrollo de la astronomía en la escuela, apoyar las nuevas generaciones de profesionales de la educación, generando una institución donde se pueda crecer. Hay mucho profesor joven con muchas inquietudes que hay que potenciar porque de ellos va a depender este legado, digamos. Crear redes de cooperación y seguimiento. Esas son las tareas que nos hemos encomendado. Y para eso también tenemos
una misión que cumplir: investigar la información del universo con una mirada científica hacia un mensaje educativo basado en el amor por la astronomía y en el deseo de contribuir al patrimonio del conocimiento para el beneficio de nuestra sociedad. Esa es nuestra misión. Y nuestra visión a futuro: hacer de la información científica del universo una instancia gravitadora en la escuela, buscando la comprensión del cosmos en consonancia con la naturaleza espiritual y ética del ser humano. Con una misión y una visión, más todo esto que se ha ido logrando en el transcurso del tiempo, tenemos las condiciones prácticamente ideales para ir creando cosas a futuro. Antes de esta pandemia, digamos, teníamos ya más o menos organizado lo que venía para el 2021. Ahí nuestro jefe y líder, Olaf Fischer, es el encargado de planificar, ¿cierto? Todo esto era un proyecto muy ambicioso. Teníamos 4 estaciones por cubrir, muy agotador. Partíamos en Coyhaique, después probábamos con Iquique, quizás Antofagasta, luego estaba Rancagua y terminábamos en Santiago, sin descuidar todas las otras actividades que se desarrollan en nuestras capacitaciones. Bien, como comentábamos hace un rato atrás, no se puede fabricar un buen producto sin las herramientas adecuadas. Así dice también Olaf, cito textualmente, y para eso Valesca nos va a conversar brevemente sobre algunas cosas importantes. Así es, como dice el profesor Patricio, en nuestras capacitaciones nosotros trabajamos a nivel nacional, ¿cierto? O regional, trabajamos con estas maletas que nos vienen directamente desde la Casa de Astronomía y que elabora y organiza el profesor Olaf. En cuyo interior encuentran un listado se encuentra un listado de actividades didácticas, fichas, materiales sencillos y de bajo costo, porque la idea es que esto después pueda ser replicado por los profesores en los colegios. Entonces aquí tenemos las maletitas. Cada maleta contiene actividades didácticas, como dije, que son actividades esenciales, como si se observa aquí un tubo de PVC o discos de madera. Para que vean que no es fotografía solamente, sino que también los tenemos en cada una de las maletas donde vienen estos tubos de PVC. Sale una guía también para que puedan desarrollarlos los profesores con los estudiantes. Y también, ¿cierto?, tenemos nuestros modelos de madera que aparecen ahí, que todos estos materiales son elaborados en la Casa de la Astronomía para poder explicar un tema que ha sido súper recurrente en los últimos años, que tiene que ver con los eclipses. ¿Por qué no se generan eclipses más frecuentemente, cierto? Si lo único que sabemos es que necesitamos Sol, Tierra y Luna, ¿verdad? Entonces, con estos modelos podemos explicarles, ¿cierto?, que la Luna también tiene un cierto grado de inclinación. Esta sería la Luna, ¿cierto? Esta sería el planeta Tierra, y tenemos el Sol con sus trayectorias. Entonces, todas estas maletas están elaboradas con materiales sencillos, ¿cierto?, de bajo costo, como dije, para que estos puedan ser replicadas en los colegios. Estas maletas nosotros las trabajamos con los profesores y ellos pueden observarlas. Y se dan cuenta, cada una de estas maletas, como dije, traen fichas, láminas, imágenes, los materiales acá que teníamos para elaborar el sistema solar, los eclipses, los matraces, ¿verdad?, los tubos de PVC. Todo el material viene totalmente ordenado dentro de estas maletas. Hay algunas actividades que nosotros realizamos o que vienen incluidas en cada una de las maletas que vienen desde Alemania. Y estos temas que abarcamos son, por ejemplo, las orientaciones en el cielo, donde hablamos de fundamentos de la astronomía esférica, y aquí utilizamos un modelo que es un modelo con un globo matraz que se llama, ¿ya? Utilizamos un matraz con agua para explicar la esfera celeste y la proyección de la Tierra en el cielo. Dentro de las maletas viene una ficha para cada persona, además viene planisferios para que cada estudiante pueda construir su propio planisferio y usarlo. También hablamos del tema del Sol, que también, ¿cierto?, se abarca en todo el currículum. Vienen láminas para observar y evaluar las manchas solares. Viene también una ficha para que cada persona pueda construir sus gafas solares. De hecho, hay un tubito que viene el folio espectral para que los estudiantes puedan construir cada uno sus gafas, ¿ya?
También hablamos de estructuras, dimensiones y objetos del universo, donde aquí está, ¿cierto?, inserto el sistema solar en 3 pasos, y aquí dentro de las maletas vienen 6 modelos y una ficha para cada uno de estos grupos. Y finalmente esta etapa que más les gusta a los profesores y a los estudiantes, que es la observación nocturna. En nuestras capacitaciones lo que hacemos es tomarnos una noche. En Santiago, por ejemplo, utilizamos el observatorio de la Universidad Católica, para que los profesores puedan ubicar ciertos cuerpos celestes en el cielo. Los preparamos para que observen el cielo de noche, les enseñamos técnicas también para encontrar el polo sur del cielo, también les enseñamos cuáles son las actividades que pueden realizar con los estudiantes, cuáles son las técnicas, lo que los estudiantes pueden trabajar con ellos. Todo esto en base porque los estudiantes de hoy en día, ¿cierto?, nosotros como profesores tenemos que entregarles las herramientas para el siglo XXI. Por lo tanto, es fundamental que nosotros como profesores le entreguemos una alfabetización científica con respecto, sobre todo con la astronomía, que Chile va a ser, ¿cierto?, un gran referente, ¿cierto?, en la astronomía. Hasta el momento tenemos 6 maletas que están distribuidas a lo largo de Chile. Cada una viene con sus materiales didácticos para cada una de las actividades que mencioné anteriormente, pero también vienen otras actividades como son de agujeros negros, radioastronomía, exoplanetas, eclipses, entre otros, y para cada uno de estos temas se encuentran de 3 o más actividades que se pueden desarrollar con los estudiantes y ser adaptadas a los más pequeños hasta los más grandes. Nosotros, al hacer estas capacitaciones, como dijo el profesor Patricio, desde el 2013 se están realizando y ya llevamos como más de 1.500 profesores capacitados. Aquí pueden ver algunos comentarios y algunas impresiones de los profesores que estuvieron con nosotros en las últimas capacitaciones del 2019, y como ven aquí pueden leer algunos como este que dice: fue una hermosa experiencia, no puedo esperar a aplicar todo con mis párvulos, muchísimas gracias, profes. Entonces, aquí se ve que nosotros no solamente hacemos capacitaciones para profesores que se motivan y que son profesores de estudiantes que son más grandes o que son de física o de ciencias naturales, sino que también tenemos profesores para los más pequeñitos, ¿cierto?, educadores de párvulos, que también están motivadas y encontrando dónde pueden encontrar información para poder enseñar, información y actividades para poder desarrollar con los más chiquititos. También tenemos este comentario donde dice: buenas noches, colegas, un gusto enorme de compartir esta experiencia con ustedes, gracias infinitas por apoyarnos y a no sentirnos solos frente a la enseñanza de esta maravillosa ciencia. Seguiremos aportando nuevas ideas y experiencias para aportar a la red. Esta es del profesor Víctor Gálvez de Calama. Si se dan cuenta, hay una gran necesidad por parte de los profesores, porque como decía el profesor Patricio, es un tema complejo para los profesores y se sienten solos. Entonces, la idea de nosotros es acompañarlos, entregarles estas herramientas para que ellos se sientan acompañados y tengan a quien resolver sus dudas. Y finalmente, el último, ¿cierto?, del profesor René González de Antofagasta, que nos dice: los felicito por esta iniciativa y ojalá se sigan haciendo estos encuentros y salidas a terreno, ¿verdad? Espero que sigamos en contacto para poder compartir datos pensando en el eclipse total de sol, ¿cierto?, que es ahora en diciembre en la 9ª región. Entonces, pensando que nuestros profesores necesitan apoyo durante todo el año, es que nosotros hemos creado con ellos una red, ¿cierto?, de comunicación directa y más rápida, que son Facebook, Instagram y Twitter, para que ellos puedan resolver sus dudas. Nosotros compartimos seminarios, congresos, ferias científicas o talleres que pueden realizar los profesores o los profesores con los estudiantes. Entonces, esto siempre se los compartimos nosotros al final de las capacitaciones para que puedan seguir teniendo contacto con nosotros. Como ven, hemos tratado de apoyar a los profesores, esa es nuestra idea, ¿verdad? Nuestra misión, nuestra visión es que los profesores no se sientan solos, que tengan los materiales, que tengan información real, ¿cierto?, verdadera de lo que está pasando, porque sabemos que la astronomía, la información que nos va llegando, se actualiza día a día, y lo hemos visto en las charlas que
las charlas con las que nos apoya la Universidad Católica cuando vamos a hacer las capacitaciones. Es por eso que para abarcar y por la geografía que tiene Chile necesitamos de más profesores que estén capacitados, que sean referentes regionales, más maletas, y esa entra en como la tercera fase del proyecto, y esa fase la va a hablar el profesor Patricio. ¿Qué nos espera en el futuro próximo? Entre el 2019 y el 2023 se pretende que sigan capacitándose profesores en la Casa de la Astronomía, que es una iniciativa maravillosa que se logró a través de las gestiones de nuestro jefe ahí. Las capacitaciones de Chile se terminan con una mesa redonda, donde la mayor cantidad de profesores que pertenecen a la red tratamos de unir criterios, estrategias, qué es lo que se va a hacer a futuro, y eso ha ido aumentando, ¿cierto?, el grado de responsabilidad que tenemos también para los cambios. Los cambios no son inmediatos, los cambios son a largo plazo. La educación se mide a largo plazo. Tenemos más profesores en la red, tenemos al menos un profesor por cada región de Chile, lo cual es bastante complicado porque tenemos tantas regiones. La red sigue planificando, implementando sistemas de capacitación, apoyo, talleres, etcétera. Más materiales didácticos. Tenemos un problema en este momento con la red, pero con la parte de la nube, pero estamos arreglando ese asunto para que todos tengan facilidad a la información, quizás más maletas, etcétera. Grandes problemas que pasan en la actualidad se resuelven. Ya está claro que las nuevas generaciones son los que van a tener la responsabilidad de arreglar esto. Y nosotros como profesores de esas generaciones futuras tenemos que entregarles las herramientas para que esto ocurra. Los cambios parece que definitivamente se vienen desde la escuela hacia arriba y no al revés, digamos. Y nosotros como red tenemos un proyecto muy hermoso con respecto a un tema que en estos momentos está bastante complejo, ¿ya? Es la contaminación lumínica. La contaminación lumínica nos está quitando un patrimonio de la humanidad, que es el derecho a observar un cielo estrellado. Imagínense lo que provoca en la flora y fauna, en la salud de las personas. Por supuesto, esto de alguna manera, en forma alarmante, está afectando también uno de los cielos más espectaculares que tenemos en el planeta, que es del norte de Chile. No hay que iluminar más, sino que iluminar mejor. Esa es la temática. Y ahí no hay responsabilidad, hay leyes, hay fiscalizaciones, hay algunos atisbos de mejora, pero en realidad creo que la solución va por el lado de la educación, va por el lado, ¿cierto?, de la escuela hacia arriba. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como red? Bueno, nosotros tenemos un proyecto maravilloso que queremos materializar. Ahí tenemos personas, por ejemplo, que van a liderar este proyecto a lo largo de todo el Chile. Medir, analizar, evaluar la contaminación lumínica en distintos lugares del país a través de un trabajo colaborativo entre estudiantes, profesores y a lo largo de todo Chile hacer mediciones. ¿Qué necesitamos para eso? Y acá, gracias a la gestión, ¿cierto?, de nuestro jefe y líder, tenemos sensores ya fotómetros test W, que tenemos que capacitarnos para entender, ¿cierto?, y sacar el máximo de provecho, entender cuál es el software asociado, y después empezar a distribuir estos fotómetros a lo largo de Chile para que tengamos información que podemos después nosotros trasvasijar a las autoridades respectivas para que presionar que se cumplan las leyes y poder salvar nuestro cielo. Este es un proyecto muy ambicioso que tenemos como red. Espero que
todo se vaya dando en estos momentos producto de la pandemia, ¿cierto? Hemos tenido algunas dificultades para la recepción de los fotómetros, y es lógico que pasen este tipo de cosas, pero la contaminación lumínica no se va a acabar de aquí a mañana, sino que tenemos también algo que decir al respecto. Por mi lado, ¿cierto? Y por nuestro lado, con Valesca, les agradecemos la atención y hemos tratado de ser lo más resumido posible. Y hasta aquí está nuestra presentación. Si alguien quiere hacer alguna consulta, estamos dispuestos. Muchísimas gracias también a ustedes dos por esta presentación, por compartir estas impresiones desde la experiencia directa de la educación, la red con los profesores y los desafíos que ahí se le presentan. De hecho, aquí ya tenemos algunas preguntas y comentarios. Bueno, un comentario se los voy a estar leyendo también para que todos los escuchan. Un comentario de Vilma Tapia que los felicita. Felicitaciones, colegas, muy, muy bien. Tenemos también aquí una profesora que se sintió ya al principio de la presentación muy representada, que dice, aún así muchas colegas educadoras no incluyen estos temas en sus planificaciones por falta de conocimiento y capacitaciones o porque se nos exige más énfasis en lenguaje o lógica matemática. Así que se agradecen estas instancias y los talleres que realizan ustedes. Aquí tenemos otro comentario. Me encantaría colaborar con respecto a estudios de contaminación lumínica. Con mis estudiantes queremos hacer una investigación relacionada a la golondrina de mar, contaminación lumínica y áreas de observación astronómica. Ustedes deberían tener la posibilidad de revisar en el chat y tomar contacto, Valesca y Patricio. Estoy tomando apuntes. Malware. Y en el chat apareció también aquí otros dos comentarios. Excelente presentación, felicitaciones. Es una tarea de todos seguir colaborando. Y aquí también otra que dice, hola, mi nombre es Andrea Castillo Flores. Soy monitora de un taller de astronomía y creadora de la primera brigada de protección de los cielos de la región de Coquimbo, con la cual trabajamos hace más de 6 años y nos encargamos de controlar la emisión de luz en nuestra comuna. A ver si... Sí, así que estos son los comentarios hasta el momento. No sé si quieren también reaccionar a esto y vamos a tener de ahí también una pregunta de Inés Recio. No, es una pregunta y son unas palabras de agradecimiento por el proyecto tan potente y tan interesante que están llevando a cabo. Me parece una labor realmente encomiable y una cosa muy innovadora que no se ve y no es nada obvio ni aquí en Europa y me puedo imaginar que tampoco en toda Latinoamérica ni en otras áreas. O sea que les felicito. Ich danke Ihnen auch, Herrn Stammler. Ich fand auch Ihre Präsentation super spannend und auch sehr didaktisch. Also ich freue mich, dass Sie heute dabei sein konnten. Pero de vuelta quizá a la red de profesores, yo quería preguntar, ya que además hay tanto entusiasmo por parte de los participantes, ¿qué tienen que hacer los docentes interesados en unirse a la red? ¿Cómo pueden hacerlo? La red cuenta con un sistema de comunicación. Ahora, por ejemplo, si hay personas acá que quieran de alguna manera participar de todos los beneficios que vienen, basta con que se ponga en contacto con Valesca, por ejemplo, deje sus datos. Ella está tomando la nota. Me parece muy interesante lo que podemos sacar, digamos, y trabajar en conjunto con las personas que ya están haciendo algo. Quiero que se sientan también con el respaldo y todo lo que corresponda. Nada, es muy fácil, es muy fácil.
Lamentablemente nuestras capacitaciones presenciales no van a poder ser este año. El año 2020 fueron las últimas en enero, porque no teníamos idea qué iba a pasar después a futuro. Y para el 2021 no vamos a tener, pero eso no significa que las redes van a estar totalmente colmadas de todo lo que sea ayuda y respaldo en actividades. Definitivamente en la zona de Coquimbo, La Serena, hay mucha necesidad, digamos, de hacer mediciones y contribuir al control desenfrenado de esta iluminaria LED. Y, por supuesto, sería muy interesante que se pusieran en contacto con nosotros para ver cómo vamos a canalizar esta cruzada, digamos, a lo largo de todo Chile. Pero pertenecer a la red es muy fácil, solamente tienes que comunicarte y contarnos cuáles son tus inquietudes, y nosotros trataremos en lo posible, ¿cierto?, de coordinar todas esas cosas. Y así es, estaba tomando apuntes de todas las personas que quieren aportar a la contaminación lumínica, de Andrea Castillo de Coquimbo, también desde Concepción. Así que nos contactaremos también con ellos si es que ellos no se contactan con nosotros. Ahí aparecen las 3 redes sociales, ¿cierto?, que más utilizamos. Colocan la cámara, ¿cierto?, con la fotografía, y pueden, lo redirige inmediatamente a estas plataformas. Así que por eso lo dejé ahí la diapositiva, para que puedan contactarse con nosotros, nos sigan y se contacten. Y ahí podemos desarrollar más proyectos, ver cuando hay capacitaciones o alguna ayuda, alguna duda, o como decía ahí la educadora de párvulos, cómo puede trabajar ella algún tema con los más chiquititos, que es importante que la alfabetización científica venga desde lo más pequeño. Así que muchas gracias por todos los comentarios, gracias Inés. La idea de nosotros es siempre ser un aporte para los profesores, porque, para que ellos no se sientan solos, sino que tengan esta compañía y tengan estos materiales, además, que son súper sencillos de utilizar y que vienen elaborados desde la Casa de la Astronomía por el profesor Olaf, que son súper sencillas y súper didácticas también, y tanto los profesores como los estudiantes disfrutan mucho haciendo estas actividades, así que lo hemos visto. Así que sí funciona, y estamos atentos a cualquier necesidad que tengan los profesores. Muchas gracias. Aquí veo que llegaron 2 correos más también para poder contactarse, y tal vez como para finalizar esta parte también de interacción, hay un comentario de Nora Garcés que llama la atención por su edad tal vez, porque aquí dice: hola, mi nombre la niña se llama María García Merino, tengo 12 años, estoy muy contenta que existan nuevas metodologías para enseñarnos de astronomía. Así que ahí estaba seguramente escuchando con su mamá. Bueno, agradezco mucho a los alumni, las audiencias que estuvieron hoy día con nosotros, por las preguntas, los comentarios que nos llegaron. Agradezco mucho a ustedes, los panelistas, los que nos presentaron hoy día 2 miradas a la astronomía de 2 perspectivas muy diferentes, desde la investigación y la enseñanza, y ver lo rico como estos se pueden complementar y ayudar uno al otro. Así que me parece que fue una presentación hoy día muy, muy fructífera, muy interesante, y espero volver a verlos en otra ocasión. Yo por mi parte me despido, y espero que a todos les haya gustado también. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y por estos canales de comunicación. Es maravillosa la actividad, digamos. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo. Solamente se puede lograr si somos un trabajo de equipo. Acá el egoísmo no funciona, digamos. Tenemos que ser dadivosos por nuestros conocimientos, saber compartir cuando corresponde, y juntos podemos hacer grandes cosas. Ese es mi mensaje, y que
y que nos siga yendo bien como red y se siga fortaleciendo porque así ganamos todos. Exactamente. Así es. Por corto, muchas gracias a Patricio y a Valeska. Han hecho muy bien y solo puedo decir la red vive. Muchas gracias. Thank you as well to you, Sebastian, for your presentation. And as I was saying, it was really nice to see these different perspectives on astronomy today, from science and from education. So thank you very much. Muchas gracias a todos. Vielen Dank nochmals. Und bis bald, hoffe ich. Bis bald. Chao, hasta pronto. Cuídense. Chao. Chao, gracias.